Sir, we can have the AV. Can we have the AV, please? Let us try once again. On an average, 5,000 to 7,000 people visit this place. Some with fear, some with faith, some with hope, some with despair, and some in desperation. A place that gives both life and second chances in life. The King George Hospital is the lifeline to lakhs of people, not just in Andhra Pradesh, but also for neighbouring states like Chhattisgarh and Odisha. Established in 1923, the hospital is housed on a sandy hill sprawling over 27 acres, including the Andhra Medical College. From being a civil dispensary in 1845 to a 30-bedded hospital in 1857, the hospital today has 1,237 beds. And on an average, in a single day, the hospital receives 1,250 outpatients, 115 to 130 admissions, 110 emergency cases, 60 to 70 surgeries, including those of critical nature, are performed. The hospital of such eminence and importance today has a disappointing state of affairs. Many facilities are underdeveloped and some are badly maintained due to an imminent resource crunch. Given the high number of visitors and patients, it's an extremely difficult task to maintain the hospital and provide adequate facilities without good finances. Being a state-run hospital, one cannot expect to run the hospital on the hospital's revenues alone. But does that mean it should be left to its fate? The current superintendent at the KGH, Dr. Maithili, has been making minor efforts with the help of charity and donations to repair and restore, but that has proved fairly inadequate. Many buildings are awaiting repairs. A building has to be built for the treatment of the newly born orphan children. Drugs and medicines are unavailable in the hospital. Since most of the people who take treatment here come from a poor background, the unavailability of drugs is forcing them to buy outside. Despite having modern equipments, the time taken to get them fixed in case of a breakdown is high. An appeal has to be made to the governments to fix the equipment, which many times goes unheard. The hospital is understaffed. Technicians, doctors, nurses, sanitation workers are insufficient to handle the sheer number of patients that visit the hospital every day. As a result, the patients and the attendants are forced to stay for long. Sometimes the treatment gets delayed. We know the treatment delayed is treatment denied. The plight of the attendants in the dialysis ward is heartening. They do not have a shelter nor a place to stay. If there has been one complaint that was consistent, it is the unpalatable food. Added to that is the unhygienic state of washrooms, with water seeping from ceilings but not a drop from the taps. The patients have expressed their concerns and said that this is forcing them to make out-of-pocket expenditure towards basic needs like food and water despite free treatment. KGH has always been a poor man's friend and offers quality healthcare services, but does that mean a poor man or a middle-class taxpayer be deprived of a decent washroom, a shelter, or be given bad food? Sri V.V. Lakshminarayana Garu has visited the hospital on 31st October 2021 and inspected the condition of the wards, interacted with the patients
to find out the problems. Upon a detailed conversation with Dr. Maithili, he has proposed alternative solutions to the problems and pledged his support through his Joint for Development Foundation towards renovation and development of KGH. In highly populous democracies like India, you cannot leave everything to the governments. Paying taxes is not the end of our job. Exacting accountability, taking responsibility are your duties too. You need not study medicine to save lives, but you can be the medicine to the problems you see here. You need not construct the entire building, but you can lend a stone, like the proverbial squirrel. Here's a call to the ones watching this AV, to the ones moved by this cause, to the ones who resonate with us, to come forward and extend your support. Thank you for that video. That was the little AV that we planted, that which describes the whole position of KGH and what we've actually tried to do as well. With that, thank you, team. I'd now like to invite Dr. JP Garu. And sir, I always say this, and I said this previously also, that whenever I think of JP Garu, the only imagery that strikes my mind instantly is a lotus in a murky pond of politics. Someone who has not been tainted by the aura of politics despite being in that space for quite some time. JP Garu, you are a doctor yourself and you've been in the government for a very long time. How do you see the state of public health centers in the country today? And what kind of policy interventions do you think we need? Over to you, sir. Thank you, Priyanka. Andarki namaskaram. Munduga సోదరుడు జగన్ని, ప్రియాంకని, డాక్టర్ మైథిలి గారిని మనసారా అభినందిస్తున్నాం. మరి వారందరికీ ఊతమిస్తున్నటువంటి లిటిల్ హ్యాండ్స్ ఆర్గనైజేషన్ మెల్బోర్న్ నుంచి స్ఫూర్తినిచ్చినటువంటి లక్ష్మీనారాయణ గారికి, అలాగే ఈవేళ మన మధ్య ఉన్నటువంటి రామ్మోహన్ నాయుడు గారికి, మరి రాబోతున్నటువంటి నా మిత్రుడు సురేష్ ప్రభు, అందరిని అభినందిస్తున్నాను. ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్ కానీ, కింగ్ జార్జ్ హాస్పిటల్ ఈ రూపంలో కానీ 1923లో వచ్చినాయి. అంతకుముందు చిన్న ఆసుపత్రిగా ఉన్నది. 1835లో మీరు ఇందాక చెప్పారు, అదే సంవత్సరం మెడ్రాస్ మెడికల్ కాలేజ్ ప్రారంభమైంది. మనకు అప్పుడు కొంచెం కంటి చురుపుగా ఒక చిన్న ఆసుపత్రిని ఇచ్చారు, తర్వాత కొంచెం పెద్ద చేశారు. చివరికి 1923లో తొలి వైద్య కళాశాల బ్రిటిష్ ఇండియాలో తెలుగునాట వచ్చింది. నేను గుంటూరులో వైద్యం చదువుకున్నాను. గుంటూరు కాలేజీ 1946లో ప్రారంభమైతే 53-54 దాకా గుంటూరు విద్యార్థులు విశాఖపట్నం వెళ్ళి చదువుకునేవాడు. క్లినికల్ మెడిసిన్ కి గుంటూరులో అవకాశం లేకుండే. 53 తర్వాతే గుంటూరులో అక్కడ హాస్పిటల్ అభివృద్ధి, క్లినికల్ మెడిసిన్ వచ్చింది. చాలా చరిత్రగారైనటువంటి హాస్పిటల్. ఇన్నాళ్ళకి ఇక్కడ పూర్వ విద్యార్థులు కానీ మిగతా వాడు కానీ పూనుకోవడం చాలా సంతోషకరం. గుంటూరులో ఒక ప్రయత్నం జరిగింది. గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్ అలుమ్ని అసోసియేషన్ జిమ్ఖానా అని చెప్పని అబౌట్ $7-8 million వాళ్ళు రేస్ చేశారు. మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మిగతాది. బహుశా దేశంలోనే అంత పెద్ద ఎత్తున పూర్వ విద్యార్థులు ఒక హాస్పిటల్ అభివృద్ధి కృషి చేసింది లేదు. కానీ అది చాలదు, అది కూడా చాలు. అంటే మీకు ఎంత అవసరం అవుతుందన్న దానికి మీకు ఒక అంచనా కోసం చెప్తున్నాను. కాబట్టి మిగతా విషయాలకు వెళ్ళే ముందు రామ్మోహన్ నాయుడు గారిని కోరేది, మీరంతా పెద్ద మనసు చేసుకుని ఉత్తరాంధ్ర ఎంపీలంతా కూడా పార్టీలకు అతీతంగా ఏడాదికి ఒక్కొక్కళ్ళు ₹1 కేటాయిస్తే, అంత డబ్బుని గనక మరి వదాంజలంతా ముందుకొచ్చి వాళ్ళు గనక సేకరించి దానికి ఏర్పాటు చేస్తే, ఈ రెండు కలిస్తే ఒక 3-4 ఏళ్లకి కనీస సదుపాయాలు వస్తాయి. మంచి ఆసుపత్రి కాదు అప్పటికి కూడా, అది కూడా లేకుండా మనకు సాధ్యం కాదు. దానికి కారణాలు చెప్తాను, మీకు తెలుసు కానీ కారణాలు చెప్తాను. మొట్టమొదట రామ్మోహన్ చెప్పారు ఇందాక,
మనకి వైద్యం కోసం తక్కువ ఖర్చు పెడుతున్నాము, పెట్టేది కూడా సరిగ్గా పెట్టట్లేదు. కానీ కొంత క్లారిటీ కోసం నేను చెప్తున్నాను. రామ్మోహన్, ₹1 ఖర్చు పెడితే ఆరోగ్య రంగంలో ప్రభుత్వం ₹4 ఫలితం వస్తుంది సగటున. నేను ఊరికే చెప్పట్లే మాట. ఉదాహరణకి కేజీహెచ్ సహా ప్రతి టీచింగ్ కాలేజ్కి, ప్రతి జిల్లా ఆసుపత్రికి, చాలా ఏరియా ఆసుపత్రులకి, చాలా మరి కమ్యూనిటీ ఆసుపత్రులకి, పిహెచ్ఎల్కి నేను స్వయంగా తిరిగి 2018లో విస్తృతంగా తిరిగి అంచనాలు వేశాను. ఉదాహరణకి మీ నియోజకవర్గం ఉంటుంది, బహుశా పార్వతీపురం మీ నియోజకవర్గం కదా, లేదా పార్వతీపురంలో ఏరియా హాస్పిటల్లో ₹1 ఖర్చుకి ₹10 విలువ వస్తుంది. అప్పుడు ఆనాటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అంత మంచి ఫలితాలు, అప్పటికప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ విడిపోయినట్టుంది, అంత మంచి ఫలితాలు ఇచ్చిన హాస్పిటల్ ఇంకోట్లేదు. కానీ కనీసం ₹4 ప్రతి చోట వస్తున్నాయి. కాబట్టి మొట్టమొదట ఆరోగ్య రంగంలో, విద్యలో మనం చాలా ఖర్చు పెడుతున్నాం, పెట్టిన ఖర్చుకు ఫలితం రావట్లేదు. కానీ ఆరోగ్యంలో పెట్టే కొద్ది ఖర్చు 4 రెట్లు ఫలితాలు ఇస్తుంది. ఎందుకు కనిపించట్లేదు, ఆనట్లేదంటే మీరు ఇందాక చూపెట్టారు. పారిశుధ్యం లేక, మంచినీళ్ళు లేక, కనీస సదుపాయాలు లేక అఘోరిస్తూ ఉంటే వచ్చిన వాళ్ళకి సంతృప్తి కలగదు. ఎందుకంటే ఈవేళ టెర్షియరీ కేర్, తృతీయ స్థాయిలో వైద్యాన్ని అందించాలని చెప్పంటే క్యాపిటల్ కాస్ట్, మూల పెట్టుబడి ఒక బెడ్కి సగటున ₹1 2 కోట్ల దాకా వెళుతుంది. కొన్నేళ్ల క్రితం నేను నీతి ఆయోగ్ ఆఫీసులో కూర్చుంటే ఒక ప్రముఖమైనటువంటి జాతీయ స్థాయిలో హాస్పిటల్స్ చైర్మన్ నాతో కూర్చున్నాడు. పరిచయం చేసుకుని నాకు చెప్పాడు, సార్ ఒక బెడ్కి ₹1 అవుతుంది సగటున నిర్మాణానికి, ఒక్కొక్క సంవత్సరం ఒక్కొక్క బెడ్కి బిల్లింగ్ ₹1 అవుతుంది. కొన్నిసార్లు ఆసుపత్రుల పేర్లు చెప్పను, కొన్నిసార్లు 2 కోట్ల దాకా వెళ్తుంది మీకు క్యాపిటల్ కాస్ట్. హైదరాబాద్లోనే ఒక ప్రముఖమైన ఆసుపత్రి ₹2 కోట్ల దాటింది పర్ బెడ్ కాస్ట్. ఎందుకంటే ఆధునిక వైద్యం చాలా ఖరీదని, ఆషామాషి కాదు. ఒక మంచి హోటల్ అంతా సదుపాయాలు కావాలి, ఒక మెషిన్, ఒక ఎంఆర్ఐ కావాలంటే $1 మిలియన్ అవుతుంది, సిటీ స్కాన్ కావాలంటే దాదాపు $500,000 లేకపోతే $300,000 $400,000. మీకు పెట్ స్కాన్ కావాలంటే $2.5 మిలియన్ దాకా అవుతుంది. స్టీరియోటాటిక్ రేడియోథెరపీ కావాలని చెప్పంటే $4-5 మిలియన్ అవుతుంది. $1 మిలియన్ అంటే $7.5 కోట్ల. ఇవన్నీ మన చేతుల్లో లేవు, ఈ ఖర్చు తగ్గించే అవకాశం లేదు. అవన్నీ కాకుండా అత్యంత నిపుణులైనటువంటి వైద్యులు, వైద్య రంగాన్ని మించిన సంక్లిష్టమైన రంగం విద్యలో మరొకటి ప్రపంచంలో నైపుణ్యాన్ని పొందడం. కాబట్టి సహజంగానే మంచి వైద్యులు, మంచి నర్సులు, మంచి ఫార్మసిస్టు, ఫిజియోథెరపిస్ట్ వగేరా కావాలని చెప్పంటే మరి సరైన పారితోషికం లేకుండా ఉంటే నిజమైనటువంటి టాలెంట్ మన దగ్గర రాదు. అంచేత ఇవన్నీ కలిపితే ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో, టెర్షియరీ కేర్ ఆసుపత్రుల్లో, మంచి ఆసుపత్రుల్లో ₹1 దాకా యాన్యువల్ బిల్లింగ్ అవుతుంది. 60-70 లక్షల అసలు లోపల సాధ్యం కాదు నాటం. మరి కేజీహెచ్లు ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నారు ఏడాదికి? మీకు ఉన్న బెడ్లు 1,100-1,100 ఉన్నాయి అధికారికంగా. అనధికారికంగా ఇంకొక 1000 దాదాపు ఉన్నాయి. ఫ్లోర్ బెడ్స్ అంటాం మనం ముద్దుగా. ఆసుపత్రి తాకిడి ఎక్కువ ఉండేసరికి మరి డాక్టర్లు వాళ్ళని పంపించలేక బెదరు చాలా ప్రాంతాల నుంచి వచ్చారని చెప్పని నేల మీద పరుపులు వేసో లేకపోతే మిమ్మల్ని నన్ను డొనేషన్కి వచ్చి మంచం వేస్తారు. సగటున 1,800-2,000 బెడ్స్. ఒకసారి నేను కనుక్కోండి కేజీహెచ్ నాకు ప్రస్తుతం తెలియదు, కానీ అన్ని చోట్ల ఇదే ఉదంతం. హైదరాబాద్ లో ఏమా 1234 బెడ్స్ కరెంట్లీ అధికారికంగా, కానీ అనధికారికంగా దాదాపు 2,000 ఉంటాయి. 1,800 నుంచి 2,000 ఉంటాయి. కాబట్టి నిజంగా ఉన్న బెడ్స్ లెక్కేస్తే సగటున మన ఆసుపత్రులకు ప్రభుత్వం పెట్టే ఖర్చు ఏడాదికి ఒక్కొక్క పడకకి ₹8 లక్షల. 1 లక్ష ఇటుగా ఉంటుంది. దానిలో మెడికల్ కాలేజ్ ఖర్చు ఉన్నది, అది ఆసుపత్రి ఖర్చు కాదు. దానిలో నర్సింగ్ కాలేజ్ ఖర్చు ఉన్నది, ఇతరమైన పరిపాలనా సంబంధమైన ఖర్చు ఉన్నాయి. అంటే అక్కడ ₹1 ఖర్చు అవుతుంటే పడక్కి, ఇక్కడ 8 లక్షలు 9 లక్షలు ఖర్చు పెడుతుంది. ఇంకా మీరు చూపెట్టినట్టు ఇంకా ఎట్లా ఉంటాయి? కాబట్టి వైద్య రంగంలో, ఆరోగ్య రంగంలో డబ్బు సద్వినియోగం కాకపోవడం ప్రధాన సమస్య కాదు. అన్ని చోట్ల సమస్య ఉంది, కానీ కీలక సమస్య అది కాదు. అసలు వనరులు కేటాయింపు లేదు. మరొకటి రామ్మోహన్ గారు మాట్లాడుతూ 2% దాకా ఇస్తున్నాం అన్నారు. లేదు, 1.1% ప్రభుత్వం ఆరోగ్య రంగం మీద పెట్టే ఖర్చు దేశంలో జాతీయ స్థాయిలో ప్రభుత్వం, రాష్ట్రాలు కలిపి, రాష్ట్రాలు దాదాపు 70%, 75% పెడుతున్నాయి. 25-30% జాతీయ స్థాయి ప్రభుత్వం పెడుతుంది. మొత్తం కలిపి 1.1% ప్రపంచంలో అత్యంత అధ్వాన్నంగా ఖర్చు పెట్టే దేశం.
రెండోది ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి ఈ టెర్షరీ కేర్ ఆసుపత్రుల్లో మీరు చెప్పారు 1200 మంది 1500 మంది అవుట్ పేషెంట్స్ అని. కొన్ని ఆసుపత్రుల్లో అయితే గాంధీ ఆసుపత్రులు రోజు 4000 మంది, ఉస్మానియా రోజుకు 6000 మంది, ఆల్ ఇండియా ఏఐఎంఎస్ ఢిల్లీలో 12,000 మంది రోజుకి, 40 లక్షల మంది పైచలకు ఏఐఎంఎస్ లో ఏడాదికి అవుట్ పేషెంట్, 12,000 మంది రోజుకి. ప్రపంచంలో మరే టెర్షరీ కేర్ హాస్పిటల్లో ఇంతమంది అవుట్ పేషెంట్ ఉన్నారు. ఎందుకు జరుగుతుంది రద్దీ? ప్రాథమిక వైద్యం ఎక్కడైతే అందకుండా పోయిందో, విశాఖ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా, లేకపోతే హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఉన్నంతా కూడా, అక్కడ కేజీహెచ్కో, గుంటూరు చుట్టుపక్కల ఉన్నంత గుంటూరుకో, ఇక్కడ గాంధీ ఉస్మానియాకో, చిన్న చిన్న జబ్బులకు కూడా దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు, ఆ సీట్లో ఉన్న వాళ్ళు వచ్చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే వేరే మార్గం లేదు. టెర్షరీ కేరు అవసరం వేరు, వనరులు వేరు, నైపుణ్యం వేరు. ప్రాథమిక ఆరోగ్యం ఎప్పుడైతే లేకుండా పోయిందో, అంత ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మీకు మనకి సీజన్ అప్పుడు దోమలు బాగా ఉన్నప్పుడు అందరికీ భయం వేస్తుంది, మనకి డెంగ్యూ వైరస్ వస్తుందని చెప్పారు. ప్రతి జ్వరం కూడా డెంగ్యూ అనుకుని వచ్చేస్తారు హాస్పిటల్. Sorry to interrupt you. I'm just recognizing the presence of the Honorable MP, Suresh Prabhu Garu. Suresh Prabhuji, namaskaram and welcome to the Charity Dinner Conference. Thank you. Suresh ji, Jayaprakash, welcome. I will request you, rather than deliver interrupting such a great personality like my dear friend Jayaprakash ji, let him continue, because he is one of the most distinguished person I've met. I will not even call him politician. I will not even call him IS. He's a distinguished human being. So I don't want to interrupt him. Let him continue. I can wait for some time. Very kind of you, Suresh ji. I'll speak in English in your honor. I was speaking in Telugu so far. So the broad point is the tertiary care is extremely expensive in almost all the medical college teaching hospitals in the country. Our expenditure is a fraction of what the private sector spends. Per bed, about 8 to 10 lakhs, as opposed to 1 crore or more in quality tertiary care private hospitals. And for every rupee we are spending, we are getting a benefit of 4 rupees in terms of value. I valued the services at the low end of the private spectrum. I simply quantified the services: outpatient, inpatient, surgery, childbirth, all kinds of surgical interventions, etc. At the low end of the private sector spectrum, and you find everywhere, for every rupee you spend, you're getting 4 rupees. Therefore, there is no substitute to allocation and, as I mentioned before, quality primary healthcare system, so that there's no excessive burden on the tertiary care hospitals. India has the unique spectacle of thousands of people thronging the tertiary care hospitals. Even Mayo's Hospital, the world's best hospital by any standard, it gets only a few hundred patients a day, because primary care, secondary care people don't go there. Only tertiary care cases go there. Now, let me focus only on tertiary care, because we are addressing ourselves to the challenges of KGH. As I said, there's no substitute to the government doing what it can, what it should. But I'm delighted that all of you are coming forward to raise some resources, at least to improve the infrastructure, make it a little more hospitable. And at low cost, there are low-hanging fruit. You can improve the conditions for the patients and their attendants. At least know the water supply, the cleaning up the whole thing, painting it, removing the leakages, etc., the sewerage system, the sanitation, and some minimal infrastructure at relatively low cost that can improve the quality of care. And it's incredibly important. But what we should look at is also the bigger picture, so that we collectively, whatever we are starting here, becomes now a starting point for a concerted effort to improve the quality of healthcare. As Ram Mohan said quite rightly, COVID at least sensitized us. There's been always a crisis. The COVID crisis is not because of COVID. It is a healthcare crisis which was concealed earlier, has been exposed now. At least now is the time to wake up. Apart from improving the primary care system with choice, and I cannot resist the temptation to address Suresh ji here. India is very well placed to address these problems at a very low cost. We are now spending 1% of the GDP. Ram Mohan, you don't have to go to 2% also. I am fiscally very responsible. I know ours is a poor country. Therefore, dreaming of 3 or 5% or 10% expenditure in healthcare is beyond our capacity. Just 0.5% of GDP, and I'm saying this with the greatest sense of responsibility, just 0.4 to 0.5% of GDP additional expenditure, properly deployed in primary care, where we establish
a large number of primary care centers, one for each 100,000 or so population, in a small town serving about 10, 15, 20 neighboring villages within 10 kilometers or so, with competition among the practitioners and choice to the patient. This is the key. Without that, merely because you pay a salary, you can no longer get service in India. The trust is gone. And with the proper referral facility, so that unless there's an emergency, people go to higher tier hospitals only with the proper referral when needed. You don't throng all Indian Institute of Medical Sciences, 12,000 outpatients a day. It's just not medicine. This is absurd. Even God cannot improve healthcare in tertiary care institutions with 12,000 outpatients. It's humanly not possible. You're pretending. So proper graded referral facilities. Secondary care, already we have a model. Telugu states have been the pioneers of Arogyasri, thanks to Rajasekhar Reddy. Now, Narendra Modi's government of India has taken up the Ayushman Bharat. It's the same model. Ayushman Bharat is maturing every year. It must get much bigger. We probably require, now we're allocating about 6,000 to 7,000 crores a year. We require about 25,000 to 30,000 crores for it to have the real reach to take care of all secondary care problems, but not tertiary care problems. If you attempt to address tertiary care problems through private sector and insurance-based system, I guarantee you, Sureshji, people like you must raise your voice, go into it in some considerable depth. I guarantee you, India will go bankrupt without improving healthcare outcomes. Because there is no end to tertiary care. It's a bottomless pit. It's necessary, but the cost always is high, incredibly high as technologies progress every day. The benefit is very low. And without addressing the primary and secondary care challenges, which are relatively low cost, high impact ones, India cannot afford to excessively deploy money in tertiary care. We must deploy some money, but not excessively. And therefore, tertiary care should be substantially government driven. But with radical change, enhance the allocations. If we are now spending 8 to 10 lakhs, we must at least go towards 25, 30 lakhs over a period of 3 years. At least 20, 25% of the private sector norm. We can't go beyond that. But at least that much we must be willing. And do it judiciously. And encourage the best private sector doctors to come and practice in government also with flexibility, not as government employees, as consultants, as attendees, and with privileges, because teaching is a very attractive thing for doctors. When I was a student in Guntur, the finest doctors were in government colleges. The best care such as was available was in government colleges. Today, let's be truthful, 90% of the best do not touch government at the barge pole. They go to Britain, they go to United States, other countries, they acquire superb skills, and they're doing a fabulous job for the country. Make no mistake about it. Indian doctors in tertiary care, of course, there are malpractices, there are all kinds of problems. We are only looking at that. But India is now an incredibly sound country in tertiary care health services. This year, we're estimating about $14 billion foreign exchange earning through healthcare services to 1 million patients coming into this country. Our outcomes are world-class at the lowest cost possible in the world. Our pharma and vaccine industry are world champions. We have seen many advantages. So let that grow. And let the better off people through insurance get private sector health. But substantially tertiary care for the bulk of the people at public cost must be substantially in public hospitals. But getting private sector, the best experts, most credible people into government with flexibility, not as employees of government, they will not come as that. But with flexibility. They work for some time here on an agreed basis. They have the attraction of teaching, and their credibility brings quality there in healthcare. Because even if you want to do it today, there is no way you can get the same credibility as some of the reputed private hospitals providing world-class services today in the country. So this money, graded money, annually about 7-8 lakhs increase. Over 3-4 years, make it 20-25 lakh rupees at least in teaching hospitals. Bring in private sector in a judicious way. When I was a student, we used to have honorary professors in government colleges. They were outstanding professors. C. Somaswara Rao, Dr. Kastanan Sadaswara Rao, some others, they were exceptional professors. They inspired us. We actually killed some of the good practices. We made government hospitals poor, lacking in credibility. I'm not saying this casually. I understand the issues with the greatest depth and passion. My daughter just now graduated from Gandhi Middle College, so I knew the things then, I know the things now.
We cannot continue this and pretend that everything is okay. It's not okay. But ultimately, tertiary care, let me repeat, it cannot solve the healthcare problems. It can provide the safety network for the people who require sophisticated treatment, but it's a bottomless pit if you make that the primary manner by which you provide healthcare. America, let me conclude with this. America is spending 18% of GDP on healthcare, about half of it from government, half private sector. In per capita terms, in absolute terms, or as a share of GDP, it is absolutely the highest in the world. America ranks 35th in the world in healthcare outcomes because they have the insurance-based, substantially tertiary hospital-based model. No matter who funds it, government or private sector, you and I through insurance and government through the budget, it simply will not meet the requirements. Many well-managed countries, Canada, UK, France, Germany, many other countries, they spend half to 1/3 of what America spends. Singapore actually spends only 3.7% of the GDP. But because they designed it beautifully, they get high quality healthcare ranking much higher than the United States. Australia, I'm sure, is one of those countries which is doing a remarkably good job. So infusion of funds along with charity and you and I getting involved, a design of the system so that the burden of the tertiary care is reduced and use it for the appropriate purposes, and recognizing the opportunities and limitations of tertiary care. Private sector cannot be the primary means of providing healthcare through public exchequer in tertiary care. They are doing a remarkable job in attracting the best patients in the world and in taking care of the better off people who can pay for their own health through insurance. So we have to have an extremely deeply understood, carefully designed model based on evidence and logic and the best practices in the world. Let this be the beginning. I applaud your commitment and your passion, all of you from Melbourne and elsewhere. We need that. But I also want you to think, unless the hearts fuse with minds, if you merely put in more money, hoping that something will happen, some good will certainly happen. But we must act like businessmen, whether it's government money or your private money or some other money. How do you get the best outcomes with the least resources? Suresh Ji is an expert at that. Thank you. He's a great, I'll just say a few minutes. Thrifty man. He knows how to handle resources and get the best outcomes. We are a resource-poor country in general. We have to deploy resources where the best outcome is there for the people. Healthcare is absolutely the vital area because 60 million people are becoming poor every year because of poor healthcare. And it gives the biggest bang for the buck. But even that, you must deploy it wisely, smartly, so that with the money spent, you get the best outcome again within the sector. India is well placed to do that. And now is the opportunity, thanks to COVID, because the political parties, the public are sensitized. And let's hope what you're doing becomes a part of the larger process to transform healthcare sector. And if this happens, even if nothing else happens, in 10 years' time, there will be no poverty in India, even if everything else remains still. Even if everything else is zero, because every year, let me repeat the point I made, that last point I'm making. 60 million people are descending into poverty on account of ill health every year. Either because of lost income on account of ill health or expenditure they had to incur for the high cost care. Either way, people who are not poor at the beginning of the year are becoming poor by the end of the year. In 10 years, if nothing else happens, 60 crore people will not go into poverty if only you improve the healthcare system. And how lucky we are that we can do it at a cost of just 0.5% of GDP, additional expenditure properly deployed. I ask of you to think deeply because this really is going to determine the shape of the future. Education and healthcare, no other mantra matters. Once again, I thank you all for your patience and for your wonderful work. Thank you, Jayaprakash ji. I will just, Priyanka ji. Yes, sir. Please go ahead.